Wusste ich's doch. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Mal gucken, ob ich dich auf Twitch finde. Weil noch Ich wirst du stream mir auf angezeigt. YouTube, du Vogel. Lel. Der streamt auf YouTube. Ah, der bist du ja. Ehrenvoll. Also Charaktererstellung sieht schon mal hübsch aus. Oh, gehst ein bisschen auf den Ranger oder was? Kannst du ja nicht wissen. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. Ja, wo ist er erst dabei? My lord, please, I beg you.
Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Oh, ist ja nicht so. Oh, Sprint ist in der Frage. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. I wish you a good day, Your Excellency. Ehre. Greetings, Your Excellency. Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Okay, kriegst du den einfach so weg. Ach Leute, es gibt da auch so einen Taktikmodus. Mach nicht so. What a green blood. Me who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to Alter. injury. This is humiliating Gar enough. nicht heftig, der We'll Typ. need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is Als going to be Grafik your ist auf jeden Fall training schon mal partner. vernünftig aus. Die Gesichter, die könnten ein Fight bisschen with geiler honor. sein. Ja, aber schon in Ordnung. Aber ist nicht so schlimm. Bin jetzt nicht krass hässlich oder sowas, von daher, das passt schon. Schussweapons. Ich bin mal auf Magie gespannt, das sah nämlich echt geil aus. Oh, machst du den? Guck mal. Yo!
It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Klar, bleib ich so low. Welchen Deal? Oh, Smoke Elite auch hier am Start. Was? What is this? Have you not been taught to knock? Lol. I've asked 1,000 times. Oh, best It's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. Bah. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Nein, ich brauche noch 2 Level. Fuck. Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Where would you like to begin?
I've been asked to pay visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. You think Constantine will be waiting for us next to the ship? I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Wie schön die alle sind. Da können sie einfach ein Nickerchen. To my house, and death to the others! Letzter Mann da im Wagen. Voll. Hello, Your Excellency. It is an honor. Have a nice day, sire. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received Wie schön callings reden of die. greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will Richtig fill with schönes brio britisches and Englisch. panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing.
But it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Wie schön ist es? Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. Kann I've das come here to inform you nicht, of our oder? departure for Tier My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, Ja, aber and was I'm geht da ab bei dem accompanying. Game? I had no idea you would be leaving so Wovon du so halb quickly. zugehört. What a shame. I had Das thought... will ich nur selber rausfinden. Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Wie heftig viele Sidequests habe ich jetzt schon wieder angenommen, ey. Geht doch nicht klar. Da willst du einfach nur mit deinem Boot abhauen. Wie schön ist die Stadt hier, ey. Ich wollte gerade sagen, das Setting sieht nicht schlecht aus. Das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Schon wie die sprechen. Das ist einfach schön. Oh. Das ein Rapier ist nicht schlecht. Gibt's eigentlich nur englische Tonausgabe oder auch deutsche? Habe ich noch nie nachgeguckt, aber
Da ich so oder so mit Englischer gespielt hätte. Okay. Was ist das für ein geiler Hammer, Alter. Kann sehr viel. Lol. Jo, Alter. Für Donnerbüchse. Alter, okay. Thank you for your visit. See you soon. Come closer now, good people. Don't be afraid. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, Marc, ich soll dir sagen, dass Plants vs. Zombies noch eine Stunde dauert. This potion Sehr chillig. heals Warum dauert das bei all dem so that. lange? Ich glaube, weil er eine schlimme Krankheit hat. This little vial Kann sein. is the Kannst du ja noch product fragen, ob of es ihm gut geht? years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Jedenfalls Malachor. psychische Probleme, der Mann. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Hat er es in die Malachor, of Gruppe course. geschrieben, oder wie? That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying. Auf jeden Fall kaufe ich welche. Finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this Also day die and age, I Mucke bei can't Scum ist blame einfach you. die beste. What might I do to convince you? Ja, die Mucke ist ehrlich ordentlich episch. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are no. Das ist wohl wahr. I feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. Voilà. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Have you finally made up your mind? I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Greenblood, do you need something? I must leave you. Ich bin sofort wieder da.
Alter, Roland? Ich glaube, der ist nicht da. Schade. Das wäre jetzt doch Greedfall. Das Dings, ich lese gerade die Patch Notes, ne? Nochmal von dem, also von dem neuen Patch. Oder die Designer Notes, sage ich mal. Das das LMG von IQ und Amaro, ne? Das kriegt einfach 100 Schuss mehr. What? Also 100? 100. Nicht schlecht, da kannst du Von gut 51 reinsprayen. auf 151. Aha, ja. Und das wird jetzt halt einen Winkelgriff bekommen, ne? Dass du dann nicht mehr so langsam anvisieren musst. Hätte meinst du fürs Magazin oder was? Ja, das Magazin kriegt 100 Schuss mehr, glaube ich. Also, What? doch, so sieht's aus. Ich dachte, du meinst einfach nur so 100 Schuss. Ja, okay, das Magazin ist ja, Alter, das ist ja heftig. Ja, da musst du nie wieder Aber, nachladen. also keine Ahnung, IQ's LMG enthält mehr Munition. Erhält mehr Munition, um an andere Waffen derselben Klasse angeglichen zu werden. Oder, also ja, jetzt bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher. Ja, es könnte beides sein. An sich egal. Aber Also so selbst oder so wenn, nicht schlecht, ja. ja. Also ich Und meine, halt, Magazin wäre aber schon krasser nochmal. ja. Die DMR von Twitch kriegt 10 Schuss im Magazin mehr. Ja, hier Magazinkapazität. Ja, okay, dann 100 Schuss wahrscheinlich insgesamt mehr. Und die Also auch DMR nicht bad. von Twitch und von Lion und so kriegt 10 Schuss mehr im Magazin. Die hatte davor, glaube ich, auch nur 11 oder so. Also das ist auch schon hart. Ja, die 11. Und die DMR ist gar nicht mal so bad eigentlich. Ne, die geht fit. Boah. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Also wie gesagt, wart mal ab, bis irgendwann Twitch auch ihr ACG weggenommen bekommt und dann hat sich die Sache auch schon wieder. Dann wollen eh alle nur noch Dings spielen. Ist die auf PC so krank oder was? Weil auf Konsole wird Die die echt Farmers? nicht so oft gespielt. Ja. Ja, was wird die denn dann gespielt? Also was wird denn damit gespielt? Also nee, wenn... Oder was meinst du? Nee, der Operator Twitch wird nicht so oft gespielt, weil Farmers ist zwar schon stark, aber die hat für die Konsole zumindest einen ekelhaften... Oder naja, nicht einen krassen Rückstoß, aber schon einen Rückstoß, so. Also auf Konsole Ja. ist die... Oder wird Twitch halt einfach nicht so krass gespammt. Ich weiß nicht, wie es auf PC jetzt ist. Naja, die Weil Waffe das ist halt schon insane. Also wenn du gut mit Twitch bist, dann hast du auch jetzt wenig Recoil. So, Okay. keine Ahnung. Also die Waffe ist schon immer noch sehr, sehr stark. Vor allem einfach wegen der Schussrate. Also das kriegst du auch nicht weg. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie irgendwann das ACG auch noch wegnehmen. Mhm. Würde mich bei der Waffe aber auch eigentlich gar nicht so jucken. Ich spiele sie zwar auch mit ACG, aber ich würde die wohl auch mit Holo spielen. Also ich spiele sie auch ab und zu mit Holo. Oder halt Reflex. Gibt ja genug Leute, die es damit zocken. Flex ist ja ekelhaft. Auf Twitch spielen so viele Leute halt Reflexvisier. Kannst du gleich hier Rotpunkt spielen. Nee, Reflex geht schon klar auf Twitch. Weil du damit halt auch schneller anvisierst als mit einem Holo. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Aber du hast ja nicht diesen Mini-Zoom, ne? Beim Holo hast du ja irgendwie noch so einen Mini-Zoom scheinbar. Das weiß ich nicht. Kann gut sein. So. Roland? Ja. Die Waffen, 2 Waffen in dem neuen Patch mit. Was? Und zwar das IQ-LMG kriegt 100 Achso, Schuss ja, mehr. das weiß ich, das habe ich mitgekriegt. Twitch DMR kriegt wohl auch noch 10 Schuss im Magazin mehr. Ja, aber... I will think about it. Jungs, neue Season schon draußen. Auf jeden Normal. Fall. Geil. Der Schaden von dieser Waffe von Kaid wird wieder erhöht. Aber das, also, die kommen langsam dran. Jetzt 36 Schaden auf dieser Aug. Das ist eigentlich gar nicht so bad, wenn man ehrlich ist. Das ist in Ordnung. Ich glaube, Jäger macht irgendwie paar 40 oder so. To my help! And death to the others! Oh. Move around! Things are about to get dicey!
zockst du da? Greedfall, okay. Was sprechen sie mich denn hier alle so an, ey? Als ob sie Roland, meinen nicht geil finden. kennst du noch von Ark diese Wildschweine? Sagen die dir noch was? Oder hast du da schon gar nicht mehr gezockt? Ich glaub, das war nicht an seiner Stelle. Meine Fresse. Ja, das ist immer für drei Sekunden ist der da immer und dann geht er wieder Nee, weg. Mein Passt Bruder denen kommt einfach. gerade rein und drückt mir eine Rechnung in der Hand, und anstatt die einfach abzuheften. Was soll ich damit? Warum muss sie durch 10 Hände Zahl die wandern? doch. Ist ja schon. Have you finally made up your mind? I happen to have a Nee, vial of kennst your du noch diese Wildschweine Would you von be willing Ark? to drink it in front of us? To prove that there is no risk. Die können ja heilen, ne? Wenn die gezähmt sind, kannst du die ja healen. Die sind unnormal hässlich, You ne? refuse to taste it. You might have put something Ich hab mir jetzt wieder eins gezähmt, Alter. Erstmal schön Schwester Joy genannt. No, So einen look, kleinen the vial Kabuff is still reingesteckt, sealed. Alter. Das It comes ist mein straight from your totes stock. Center. And you dare challenge Schöner, me die when you ganzen have Titel just bringen, Alter. admitted to being a thief. Oh Gott. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. Ich habe This might letztens help to dissipate my Tote Mädchen doubts, lügen as nicht well zu as Ende those of these geschaut. brave folk. Yes, look, Was hast du zu Oh Ende mein geschaut? you don't Tote have the Mädchen right. lügen nicht. Damnation. He got Die away. Staffel war ja He mal can't have gone far. unnormal Find him schlecht. before his head ends up on a spike. Jo, das habe ich wohl auch schon gehört. Das war so langweilig, Alter. He won't leave the city without his belongings. Und das Der traurig, Ende, was ist der Serie geworden ist scheinbar. ja, also ich fand die jetzt nie so mega krass, aber schon krass. trotzdem. Die erste Staffel war schon cool auf jeden Fall. Ja, erste Staffel war in Ordnung, aber die zweite war jetzt auch nicht mehr so geil, war aber auch noch in Ordnung. Das war komplett, weil es juckt nicht, wer erstens Bryce gekillt hat. Zweitens, das ist total dämlich, wer den gekillt hat. Wie und... Das spoilerst du The ja. merchant is there. Als Ja, auch Bryce Spoiler ist nicht, gestorben, oder? oder? Cool. Es wird im Trailer gesagt, dass der gestorben ist. Ja, und das, Klar, das hab ich mir den kommt auch Trailer schon angeguckt. Ich wollte Ende mich der nicht letzten. spoilern lassen, ja. Ja, ja. Aber man hätte es schon wissen können. Hast du auch zu Ende geguckt? Nee, aber bevor die Staffel rauskam, wusste man doch schon, wie die heißt. Good day, good sir. Achso, How might I wie be of hieß sie denn? service? You can start Who by killed explaining to me Bryce why you Walker? refused to honor the orders agreed Achso, upon ja, with the aber guard. There's been a jetzt weißt du, wer den Unnormal gekillt hat, oder? unauffällig, Alter. Ach so, nein, aber Nein, aber der- dass der halt stirbt, dass der stirbt, das so, war ja gerade ja. der Spoiler, den Kai gemeint hat, aber They're asking Achso, them ja. to das pay ist schon again, richtig, ja. despite Also- having already paid. It's just that the price has Ich weiß gone auch up jetzt nicht, was so in der since. Staffel abgeht, I've aber nothing to do with it. Ja, man This ist weiß Bryce relativ Walker früh, wer den wahrscheinlich gekillt If you tot ist. agree on a sum, you Ja, need to der wird honor that getötet. agreement. Alter, I'm Spoiler sorry, doch nicht, sir, I'm just Mann! an agent. Oh, Ehren. Alter! Kann ich mir gleich die ganzen Staffeln schenken. Toll. Danke Ich hab's dir. gerade wieder vergessen Your gehabt, Mann, und master jetzt has sagst du es mir apparently direkt asked you to wieder. demand a second Tut mir payment leid. of this merchandise. That's right. Ich kann nichts dafür, ich He wurde so told me that geboren. their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. Okay, gut And I'm the geboren, one they've Alter. sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's Hm. nothing Mich personal. I'm ausgeschlossen only einfach. following orders. Nee, Following so orders. funktioniert das Ja, nicht. du bist doch geboren, oder? Makes one wonder which Alter, ich one of hab the two ohne of us is a Scheiß coin guard. Illusionen über Koalabären absolut zerstört. Why don't Ich we merk, go and dass solicit other Koalabären suppliers, nicht so Kurt? geil sind, wie When man we've already denkt. paid for the Die stinken halt merchandise. unnormal hart. If Ich these weiß nicht, ob ihr thieves schon mal agree to Koalabären so reimburse the live original gesehen habt, aber payment, die it's what we do stinken immediately. unnormal hart. Do know, Also in so the future richtig we won't be ekelhaft. shopping with them. Und auch Ungefähr richtig wie stark. du, oder? Well, Ungefähr wie I think Tim, not. Alter. This whole Tim. story sounds Bam. suspicious and Jo. stinks of a scandal. Ekelhaft. You're Jo. demanding a Ja, second payment but hast jetzt refuse noch to Aber- reimburse Das the one that was ekelhaft, already jo. made. I'm not the one Aber wenn ihr demanding mal hört, nor wie sich refusing. Koalabären It's my anhören, master. Alter. Man This denkt is schon so, what das sind was liebliche foolish, Tiere, pushing ne? me to Hast du schon mal gehört? Die You grunzen so understand now richtig why I'm hart, asking for your Alter. help? Ja. Wenn die Das- Das sind schreien, ja auch das die, die ist... immer so komisch rumschreien.
Ja. Kann nix. Ja, man denkt so, eigentlich, dass Koala-Bären goldig sind, so weißt du, aber... Alter. Nephew of the Prince Man d'Orsay and absolut legate of komplett. the Congregation of Merchants. During our Aber conversation, trotzdem you ihren Tiere explained wegen to me 18 that Stunden your Schlaf am master Tag und sterben die an forced der you to Schöpfung. commit a crime. That's regrettable. Especially as Jo, you will Koala-Bären können richtig easy an der Schöpfung sterben, wenn die halt irgendwie, ich glaube, wenn die keine 15 Stunden schlafen, trotzdem halt... Oh, ist grad wieder anstrengend. Ich glaube, ich gehe drauf. Die sind doch auch actually die ganze Zeit einfach nur betrunken, die Tiere. Wegen Bambus hat er auch irgendwie alkoholische Sachen drin oder sowas. I order you to return the garden Ich glaube, was without delay. irgendwas... Unless you'd rather your master is Ja, hung jeder and that Koala-Bär you frisst ja finish auch your Bambus days den in ganzen prison. Tag. Manchmal. Request, my lord. I shall go immediately and ask that Ich these hab keine crates be verwechselt. delivered to the Koala-Bären und Now Panda-Bären. that's a wise So, ich decision. weiß nicht. Thank you. I was beginning to think this would never end. Eben, beides You're Bären. certainly honoring your new Ist title. ein Koala kein Bravo! Bambus? A quartermaster must be Eukalyptus expecting geflüchtet, us. Alter. Ach, Eukalyptus ist mal... Ja, meine ich doch. Da gibt's doch bestimmt manche, die ab und zu Bambus essen, so, ne? Ja, locker, Alter. Kein Bock mehr auf Eukalyptus und dann... Diese chinesischen Koala-Bären sind das, glaube ich. Aber die werden diese... ja trotzdem durch Eukalyptus high. Die kleinen Boys. Ja, locker lässt du den nicht high werden, Alter. Gönn den doch mal. Ehrlich? Wenn du so ein Leben hast, Mann, so einen kleinen Kick. Ja, was denkst du, warum die ganze Zeit pennen, Alter? Wegen nur high. Klar, die Sport zu bewegen. Ist schon was dran, also ganz hinein kann ich das jetzt nicht. Bin ich ehrlich. Good day to you. What is your Ich will jetzt nicht pleasure? sagen, dass ich da aus eigener Erfahrung spreche, aber so stelle ich mir das schon ungefähr vor. Ja. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tearfredi. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Close. Last night, some By Nauts stream even corner? told me they brought back the one stream of those doesn't giant exist. beasts into the port. Ah, but you know the kind. Sag ruhig. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Ich wollte auch nix Sexuelles Has the sagen. Malachor really put a damper on your business? More than a Weißt du, was doubt. richtig gut ist, was Twitch richtig feiert? When the Wenn man die ganze sickness Zeit began sagt, to spread, a wave Neger, of panic followed in its Neger. wake. Going out of their homes. Ist das YouTube? They were afraid. YouTube feiert das aber auch. YouTube sucht halt, ja, YouTube sucht aber nicht. And then, thankfully, the alchemists of the Überhaupt Blizzard nicht, was said Neger they sagt. couldn't just Schmied, catch was it ist like mit that. ihm? People were still Schmiede das. distrustful, as is their nature, but they are leaving Er hat schon home. 10-mal Twitch, Eisdeutsch geschmiedet, ne, und alle verkauft. Und jetzt wäre es zum ersten Mal ein Ding, der macht er noch besonders hier. Ich will Eisendeutsch, schaffst du sowas? Nee, Mann. Yeah, but that's nothing Schau new ich to you. nicht. Der weiß doch nicht, dass du so insane bist, The Alter. city would have Hier ist sunk eine in the water Eisendeutsch, if not nicht for trade schlecht. with the new isle. Oh, Alter, er gibt dir sogar Props, Mann. Guck mal. Er ist richtig nett zu Kai, Alter. Und Kai jetzt macht so hinter dem seinem Rücken lästert er so über den. Jetzt muss ich den auch noch härten, Junge. Was ist los? Härte doch einfach, Mann. Ja, ich härte jetzt auch, Mann. Ja, nice, Mann. Ehre. So, wo mach ich das denn? Ah, da hast du deinen gehärteten Eisendolch. Hättest auch einfach in meine Hose greifen können, bin ich mit dir, Bruder. Lel. Kein großer Dolch. Nicht gehärtet. Der Nahkampfsache. Die Kai hat direkt gebasht, Alter. Der ungehärtete Mini-Dolch, Alter. Null. Ja, oh klar, mach ich jetzt noch einen Pelzhelm. Da kann er bei dir unten nachgucken. Ja. Oh! Klare Sache. Das war ein Eigentor, der Vergleich, geil. Das war ein ganz klares Eigentor. So. Entschuldigung, darf ich mal den Pelzhelm sehen? Härte einen Pelzhelm. Junge, jetzt geht's ein bisschen Ja, ich verstehe. Mal richtig schön den Pelzhelm hart machen, ne?
Ja, ich mit euch, ich stehe hier auch quasi nackt nur mit meinen Leinen um meine Arschbacken. Und dein Sir Pelz halt. Tasade, I presume. Sieht sehr It schön is an honor aus. to make your acquaintance. Hast Captain, du nicht mehr deinen you Pelzhelm? set sail soon. Have you seen Den to hab our ich jetzt little gehärtet. business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Ja, klar Das kann ich in heißt doch- Deutschland den Hell behalten. Erstmal I'm verkaufen an den afraid, though, Buddy. that your mission isn't completely Hat der dir finished gerade yet. gesagt, du darfst den behalten und du Blast verkaufst me, ihn I'm mir? a Digga, du bist so captain, ein John 31er, Kai. The Ohne commander Scheiß. was quite Also, der explicit. Typ ist so richtig Very nett, well. der sagt so, boah, guter What do I need to Deutsch und so. The Kai merchandise that you labert hinter seinem obtained Rücken needs to einfach be sent nur to Müll Tier über for den, D as Alter. soon as Ehrlich. possible. But the port authority formalities for shipping Der hat dir Das nichts ist mir jetzt getan, so. Alter, weißt du? Der hat dir nichts getan, We've Alter. Und already du lost machst quite dich a die ganze bunch Zeit of lustig über Alvor, den. Junge. dishonest merchants. Ja, Junge, Are you Ehrenbruder blatantly asking Alvor. us to smuggle this Wahrscheinlich einer der merchandise ersten Charaktere, contraband? mit denen ich hätte I reden would müssen, never um ask you Schmieden to zu do such a lernen. thing, Klar habe ich das Excellency. gemacht. Ah, but you don't mind Das asking ist that gut, of dass er mir me. jetzt die Basics Dann mach beibringt, mal- wenn ich quasi schon Schmiedelevel 50 bin. If he finds an alternative solution that is Das less ist der Ehrenmann. illegal, Ja, that would Junge, be auf fine. Ehrenbruderbasis will der dir auf Belesch zeigen. This cargo must Man reach the schmiert und was isle on the machst next du? ship. Marvelous. Nix. Well then, Nix I machst du. await your return Du with redest einfach utmost nur seinen Rücken wie impatience. so eine kleine Kari. I'm certain you shall do what's required. Ich hoffe, du denkst da mal drüber nach, ne? Weil das ist echt nicht Ja. okay. So ein Ja. Verhalten. Jungs, ihr habt ja schon irgendwo auch recht. Natürlich haben wir recht, Aber auch Mann. nur irgendwo Nein. weit, weit Auch- entfernt. Einem längst vergangenen Land. Was laberst du für ein Bullshit, Alter? In einer weit entfernten Galaxie. Jo. Im Land, wo deine Mann dich als Kind nicht fallen gelassen hat. Ich weiß nicht, was ich zocken soll. Hol dir Plants vs. Zombies Garden War for Crew und komm gleich sagen, mit Digga. mir und Steven Ich wollte zocken. es gerade sagen, Digga. Und Steven hat sich auch Oh, geholt. geil. Also, Ja, Oh, ja klar, Mann, jetzt das ist runter. übertrieben geil, das Spiel. hätte sich das nie im Leben geholt. Hat er. Doch. der hat sich das geholt. Ey, warte, ich hab confirmed. Safe. Er hat das mitgeholt. 100%. Prince would be off before Ja. the Eines der time. besten Spiele, was ich je gespielt habe. Kein Scheiß. Eben. Properly. Jo. That porcelain is Deswegen worth wissen more wir than alle, your dass ich das life. kann. Ja. Deswegen mal jetzt auch wieder die Plays, Jungs. Best to refuse. Damit du dir Auf auch Ehrenbruder gerade war. runterladen kannst, ne? Captain Ja, Vasco. eben, oder was, genau. Ja, genau, ich kenne Offline-Modus und Blood I'm Plants Desade, vs. Zombies. Prince's nephew. Aber If zwei. all's in Mir order, der we'll kommt da soon an be und sagt, embarking on your das boat. ist Prank, Bro. Unnormal, der Zombie-Boy, Alter. Apologies. Bist du eher so eine Plant oder eher so ein Zombie? Wie würdest du dich so einschätzen? Lars? Schon eine Plant. Ja. I need to find him before departure. Das Ding Ja, ist, das war- an manchen Tagen Zombie, aber meistens Plant, weil ich meine, Perhaps he simply man celebrated mal his so imminent departure with a einige little too Aspekte much Plant auch enthusiasm. einfach, ne? Ja, so auf Is everything ready? so einer gewissen Basis, die man Ehren nennt, The cabin boy is missing. beziehungsweise, But have no ne? fear. Du We weißt, will leave without Ehrenbruderbasis him. meinst du auch, ja, genau. Ehrenbruderbasis, ja. Is he an Plant important eher so. member of the crew? We Ja. don't need him for sailing or navigation. Ich He's only a cabin boy. habe jetzt auch einen He must have Supporter simply had a Creator. bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy Naja, drink. Jungs, ich wünsche euch noch And it's was. been 2 days Jo, since hau he's rein, been Alter. Wieder Now, weg, I fear haut something rein. bad Ciao. has happened to him. Tschüssi. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain.
Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Be back soon, Captain. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. I need to be off. Farewell. Goodbye. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. I could repair this if I had some metal dowels.
You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. To criticize their methodology. Ja, aber wenn er jetzt in der Zeit 20 GB runtergeladen hat, dann dauern die letzten 13 ja auch nicht mehr so lange. Also 40 Minuten ist auf jeden Fall ein bisschen übertrieben, weil so lange das jetzt gar nicht gedauert. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Quiet. You're not ashamed to have poisoned those poor souls. These Soll ich potions are den not Tipp für ein harmful. Spiel geben? That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily Hast du produce was? real healing potions. So why don't Hat you? so was mit Pflanzen und Zombies zu tun und ist wunderschön. But I haven't put a stop Der to my erste own Teil research. This potion is Ja, den ersten an Teil würde ich auch attempt to gerne create mitspielen, in habe ich those who aber nicht drink mehr. it Den a habe ich scheinbar schon auf der resistance to PlayStation 3. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice. Wow, die Spielsuche. Du gehst da einfach rein und die Spielsuche ist einfach nach einer Sekunde bist du schon in irgendein Spiel hinzugefügt. Also entweder spiele ich hier mit ganz komischen Leuten zusammen A small sip of this oder provokes in me now a violent reaction. das spielen immer noch deutlich zu viele Leute. Man weiß But es a noch nicht. normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. Das stimmt auch. And this potion Hast only has gewonnen. side effects in high doses. Perhaps, but you're Easy. hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, Wie viel hat Kai what are gewonnen? you going to do with me, sir? Hä? Wie viel hat Kai denn gewonnen? Wer hat was I'm going to gewonnen, help you Mann? leave the city, but you must promise never to return. Du hast doch gesagt, Kai hat gewonnen. Very well Ach so, ja, ein then. Blumentopf. I need to first get you away from Nice. those who want to see you hanged. Ja, If we can't find a geb way dir dann die to Adresse sneak von out Tim of und here dann kannst du ihm Kai discreetly, zuschicken. we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden Also while chillig, waiting. gute Kollegen. Machen sie mir einfach kalt. Mach dir doch ein Feuer. Du warst so dumm, Alter. Da habe ich eine Topfpflanze bezwungen, ne? Einfach mal so. Und da wurde ich vom Erbsenwerfer eliminiert. Ehrenlos. The servant's door. The lock's double bolted. I don't have the key. The key to the tavern. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can.
So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Ja, Janis, vergiss nie, dass dein Verstand deine schärfste Waffe ist. Unnormal die Wahrheit, Alter. Oh, gar kein Poet, der gute Magier hier. Der allerheftigste Poet. Haben wir die Runde gewonnen, ne? Mit den Zombies, mit den Jungs. Gut, sehr schön. Wenn da einer mit einem Messer vor dir steht, ne? Hältst du deinen Kopf hin, Janis, hoffentlich. Auf Ehrenbruderbasis. Welche Seite spielst du lieber, die Zombies oder die Pflanzen? Welche ich lieber spiele. Was? Welche ich lieber Ja, genau. spiele. Ja. Die Pflanzen. Aber ich musste gerade. Ich musste leider gerade bei den Zombies, also ich meine, du kannst ja das Team sogar wechseln, wenn die Runde beginnt, aber ich hab mir gedacht, probierst du das mal aus. Aber bei den Zombies, die haben irgendwie so keine, weiß ich nicht, keine überpowerten Charaktere. Bei den Pflanzen, ich weiß nicht, ob es beim letzten Spiel schon so war, aber gab es im ersten Teil diesen komischen rollenden Pfirsich da? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Ich kenne nur die klassischen mit Sonnenblume und Kaktus und sowas. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall so einen komischen Pfirsich, der kann sich durchgehen zu so einem runden Pfirsich halt zusammenrollen, kann da durchgehend halt unnormal schnell rumflitzen und hat so eine durchgehende Waffe, also nicht durchgehend, sondern einen komischen Strahl, der halt irgendwann nach so und so vielen Sekunden erst überhitzt. Der ist fast genauso stark wie die anderen normalen Waffen, mit denen man hier rumgurken kann. Die sind dann deutlich zu überpowert. Let's go. Jetzt wirklich bei den Pflanzen mit. Warum bin ich so fett? Was soll das? My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. And stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. And there you have it. You'd never guess they were once broken.
Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? I need to be off. Farewell. Goodbye. Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. If you had any idea who I am... Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. It's not possible just now. It's blocked.
It's not possible just now. It's obvious that he's a noble, a rich man. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate the rooster. He's making a great deal of noise. We could knock him out, or gag him. Well
this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about that. Ach ja. What's poppin', man? I'm gay, nigga. Was sind das für Spiele hier?